Hello Swatantra TV viewers. I am MAHIMA, welcoming you to our English Bulletin, with latest news, updates and analysis. The officials of the Income Tax and Enforcement Directorate conducted raids simultaneously on the premises of the Congress candidate Vivek Venktaswamy from Chennur constituency in Hyderabad and Chennur. The officials descended on the premises of Vivek Venktaswamy's relatives too. The raids kicked up a row. The Congress party activists vociferously protested and staged protests in Chennur. It may be recalled that Vivek Venktaswamy recently switched from the BJP to the Congress. The Congress party fielded him from the Chennur constituency in Mancherial district. He was also a former Lok Sabha member. He declared assets worth about 600 crore rupees. He is one of the richest politicians contesting 30th November elections in Telangana. He also declared his wife's movable assets at 377 crore rupees. The Congress activists alleged that the raids were conducted on the premises of the Congress candidate at the instance of the BRS leaders. The series of raids conducted by the Income Tax and Enforcement Directorate in recent days kicked up a row with the non-BJP parties alleging that the BJP-led central government has unleashed its agencies on the opposition leaders. Even as the Congress leaders alleged that the raids on the Congress candidate were conducted at the instance of the BRS, the officials of the Income Tax and Enforcement Directorate conducted raids on the premises of the BRS leaders in Kagzandar and Asifabad in Koman Bheen district. The officials conducted raids on the premises of BRS leader Rafiq and the ginning mill he owned in Kagzandar and Agriculture Marketing Committee Chairman Kacham Srinivas in Asifabad. కాపాడాలి 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 వెంకటస్వామి గారి నాయకత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ వెంకటస్వామి గారి నాయకత్వం వెంకటస్వామి గారి నాయకత్వం. KCR is confident of BRS getting thumping majority. Chief Minister K. Chandrasekhar Rao has predicted that the Congress party will secure less than 20 out of total 119 seats in the forthcoming elections in Telangana. Addressing an election meeting at Madhira in Khammam district on Tuesday, he expressed confidence that the BRS would come back to power with an impressive majority. There are dozens of aspirants for the Chief Minister's post in the grand old party. He said he had so far addressed 70 public meetings so far. If he addresses 30 more public meetings, the Congress score would further go down, he said. KCR repeated his charge that the Congress party has a history of deceiving the people. రెండవది పిసిసి అధ్యక్షుడు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. అసలు కేసీఆర్ వేస్ట్ చేస్తున్నాడు. కరెంట్ 24 గంటలు ఇచ్చి తప్పు చేస్తాడు కేసీఆర్. 3 గంటలే సాగలు ఉంటాడు. 3 గంటలకు పొలం పారుతుందండి? పారుతుందా? 3 గంటలకు ఎన్ని గంటలు ఉండాలి? వినబడతలేదు. 24 గంటలు ఉండాలి. 24 గంటలు ఉండాలంటే ఒకసారి చేతులు ఇవ్వడం దయచేసి. 24 గంటలు ఉండాలి కదా. ఉంటుంది. కమల్ రాజు గెలిస్తే ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ గెలిస్తే కాట గెలుస్తుంది. అంతే కదా. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఓపెన్గా చెప్తున్నారు 3 గంటలు మేము ఇచ్చేది 3 గంటలు. కర్ణాటక నుంచి ఒక ఆయన వచ్చిండు, ఆ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆయన నాకు చెప్తున్నాడు, కేసీఆర్ నీకు మా గొప్పతనం తెలుసా, మేము కర్ణాటకలో రైతులకు 5 గంటలు కరెంట్ ఇస్తున్నాం అన్నాడు. నేను సన్నాసి మాది 24 గంటల రాష్ట్రంలో నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు? Prime Minister Narendra Modi on Tuesday accused Congress of being a symbol of corruption, nepotism and appeasement. Addressing a public meeting in Polbound, Rajasthan's Bulletin district, the Prime Minister alleged that Congress leaders are unruly and the people were subjected to harassment. As long as 3 enemies of the country, corruption, nepotism and appeasement, are among the people, it is difficult to transform into a developed nation. The Prime Minister also targeted the Congress over the law and order situation in Rajasthan. Party would inflict more damage on the state if it continues to remain in power. The PM alleged that a rally by the banned outfit Popular Front of India, PFI, was held in the state with full police protection. The Popular Front of India was banned by the centre in September last year over its alleged links with terror activities and association with global terrorist organizations like ISIS. लेकिन यहाँ छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर
रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy virtually released 161.86 crore rupees as a fourth tranche of financial aid for fishermen affected by the laying of ONGC pipelines in Dr. B.R. Ambedkar, Kondasima and Kakinada districts. Clicking a button from his camp office on Tuesday, coinciding with World Fisheries Day, the Chief Minister reiterated his commitment to the welfare of fishermen families. The government plans to directly credit 69,000 rupees into the bank accounts of 23,458 affected fishermen, providing a monthly assistance of 11,500 rupees for 6 months from January to June 2023. The total assistance provided by the government to date is 485 crore rupees. ఈరోజు ఓఎన్జీసీ నుంచి ఈ మాదిరిగా నష్టపోయిన ఓఎన్జీసీ పైప్ లైన్ ద్వారా, ఈ పైప్ లైన్ నిర్మాణం వల్ల, అక్కడ జరుగుతున్న తవ్వకాల వల్ల ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో, కోనసీమ జిల్లాలో దాదాపుగా 16,408 మంది మత్స్యకారులకు కుటుంబాలకు, కాకినాడ జిల్లాలో మరో 7,050 మంది మత్స్యకార కుటుంబాలకు, మొత్తం 23,458 మంది మత్స్యకారులకు ఈ ఉపాధి కోల్పోయిన ఈ మత్స్యకార కుటుంబాలకు అందరికీ కూడా వీరికి కలిగిన నష్టాన్ని భర్తీ చేస్తూ నెలకు 11,500 రూపాయల చొప్పున చెల్లించే ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే ఓఎన్జీసీతో మాట్లాడడము, వారితో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడము, వారిని కన్విన్స్ చేసి ఇప్పించే కార్యక్రమం ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో, ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిగిస్తూ వారి తరపున ఓఎన్జీసీతో మాట్లాడి ఇప్పటి వరకు 3 దశల్లో 323 కోట్ల రూపాయల నష్టపరిహారం ఇప్పటికే ఇప్పించడం కూడా జరిగింది. ఈరోజు 4వ విడత పరిహారంగా ఈరోజు 161 కోట్ల రూపాయలు పరిహారాన్ని కూడా 4వ ఏడాది కూడా ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి నేరుగా వారి ఖాతాల్లోకి జమ చేసే కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా జరుగుతా ఉంది. The Andhra Pradesh state government is set to approach the Supreme Court over the bail granted to TDP chief N. Chandrababu Naidu by the AP High Court in the skill development scam. The CID is considering filing a special leave petition, seeking a probe and judicial remand of Naidu in connection with the 371 crore rupees skill development scam case. The AP High Court made absolute the interim bail granted to Naidu on 31st October, citing medical grounds. The 2020 batch RIMS Medical College students belonging to 2 groups clashed in the classroom on Tuesday. At least 1 student suffered grievous injury in the clash. According to students, 6 MBBS students were sent out of the hostel for 4 months on the charges of consuming ganja. However, the 6 students came to the hostel on Tuesday. Heated arguments ensued among the students. A group of students attacked the students belonging to another group in which an MBBS student Yashwant suffered a head injury. The college principal ordered an inquiry into the clash. The father of the injured student complained to the police. సో నిన్న మధ్యాహ్నం 2:30కి ఇక్కడ 2020 అంటే 2020 సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి పిల్లల మధ్య మనస్పర్ధలు ఏదో కారణాల వల్ల ఇంకా ఒకరికొకళ్ళు మాట పెరిగి వాళ్ళు చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగింది. దాని తర్వాత మేము అన్ని సర్ది చెప్పి మా వార్డెను, తర్వాత మా ప్రిన్సిపల్స్, ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ అందరూ సర్ది చెప్పి హాస్టల్కి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ కౌన్సిలింగ్ చేసి కొంచెం సర్ది చెప్పడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఏంటంటే యాక్చువల్గా నేను నిన్న సెలవులో ఉన్నాను. ఈ 2 రోజులు నా సెలవు పర్సనల్ ఇష్యూ మీద నేను విజయవాడలో ఉన్నాను. మా రిలేటివ్ ఒకతను ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడానికి.
సో నాకేంటంటే నిన్న మధ్యాహ్నం 2:30 నుంచి రిపీటెడ్గా ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి. ఆ క్రమంలోనే 2:30కి జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ కూడాను ఫోన్ కాల్స్ రావటం వల్ల ఏమైందంటే ఇంక నేను అందరి అధికారులందరినీ పురమాయించడం జరిగింది. సో మా వైస్ ప్రిన్సిపల్, అలాగే ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్, తర్వాత మా వార్డెను అందరూ కలిసి హాస్టల్కి వెళ్ళి పిల్లలందరితో సమావేశపరిచి, అలాగే ఆ స్టూడెంట్స్ అందరూ వచ్చి ప్రిన్సిపల్ రూమ్ కూడా వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క వినతిపత్రాలు కూడా మాకు ఇబ్బంది అయింది. The CIA Andhra Pradesh Conference on Ports and Multimodal Transportation focused on the critical role of ports and logistics in driving economic growth. Dr. P.P. Lal Krishna, chairman of CII Visakhapatnam, highlighted the potential for economic growth through collaboration with the Andhra Pradesh government and emphasized the invitation for private sector participation in the development of logistics parks. Congress MP and Huzurnagar candidate Uttam Kumar Reddy claimed on Tuesday that the common people were not willing to trust Chief Minister K. Chandrasekhar Rao. He expressed confidence that the Congress party would form the government in Telangana. Speaking to media persons on the sidelines of various elections meetings in Huzurnagar on Tuesday, Uttam Kumar Reddy said that the BRS party has lost the people's trust and no one would believe KCR. He recalled that the BRS released a 32-page manifesto with 75 major promises in the 2014 assembly elections. The promises included free KG to PG education, 2 BHK houses for the homeless, 12% reservation for Muslims and STs, and 3 acres of land for Dalits and STs, etc. Those promises were incredibly appealing, and people voted in favor of the ruling party. He said similar deceptive tactics were used during the 2018 elections, although KCR confined his party's manifesto to just 16 pages with 24 major promises. Again, several new promises like the unemployment allowance of 3,016 rupees to the jobless youth were promised and none of them were fulfilled, he said. Uttam Kumar Reddy claimed that there has been tremendous public response to the 6 guarantees titled Abhay Hashtam announced by the Congress party. All sections of society were covered in the Congress manifesto while incorporating the special needs of women, students, farmers, youth, SC, STC, BC and minorities. He said as many as 37 different topics have been covered in the manifesto, specific needs were identified and an assurance has been given to resolve them. Senior Congress leader Mallu Bhatti Vikramarka, who is seeking re-election for the 4th time from the Madira constituency, has ridiculed the BRS chief K. Chandrasekhar Rao's comments that there were starvation deaths in the Indiram Rajyam. He said that Indiram Rajyam meant welfare and development. Addressing the street corner meetings at several villages in Mudigonda Mandal, on Tuesday, he recalled that Indira Gandhi had nationalized the banks and ensured that the poor and farmers secured loans. It liberated the poor from the clutches of moneylenders. Bhatti said that Indira Gandhi brought the Land Ceiling Act and distributed lands to the landless. She ended feudal culture and liberated the poor from the indenture system, he said. Stating that Congress meant free current to the farm sector and it has patent right on it, he alleged that in KCR's government, not even a single new power plant was built. KCR was able to provide power as there was excess power in the market owing to the increase in plant installation capacities done by Congress in its rule, he said. He came down heavily on KCR's false claims on power supply and irrigation projects. He said that in the 10-year BRS regime not even a drop of additional water was given to fields. The BRS rulers played with the precious lives of the educated unemployed youth with their series of bunglings in the conduct of group examinations, he said. పని లేనటువంటి వాళ్ళకి పని కల్పించడానికి 100 రోజులు అంటే మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ పెట్టి ఏ గ్రామంలో ఆ గ్రామంలో పని కల్పించడం ఇందిరమ్మ రాజ్యం. వితంతులు, వికలాంగులు, వృద్ధులు ఉంటే, చేతగాని స్థాయి లేని శక్తి లేనటువంటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి పెన్షన్లు ఇచ్చి బతుకు తెరువు చూపించడం ఇందిరమ్మ రాజ్యం. 20 సూత్రాల ఆర్థిక కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసి ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అసమానతలను తొలగించి తద్వారా సమాజంలో అందరినీ కలిపి అందరికి అట్టడుగు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా పైకి తీసుకొని రావడం కోసం చేసిన ప్రయత్నమే ఇందిరమ్మ రాజ్యం. బ్యాంకులను జాతీయకరణ చేసి సామాన్యుడు సైతం బ్యాంకులోకి వెళ్లి నాకు రుణం కావాలని అడిగే స్థాయికి తీసుకురావటం ఇందిరమ్మ రాజ్యం. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో తినటానికి తిండి లేనటువంటి పరిస్థితులు, ఆకలి చావులతో చచ్చిపోయినటువంటి భారతదేశ ప్రజానికానికి
సరిపోయేంత ఆహార ధాన్యాలు ఉత్పత్తి చేయడమే కాకుండా ప్రపంచ దేశాలకి వాళ్ళ ఆహార ధాన్యాలని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడమే ఇందిరమ రాజ్యం. మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాలతో కోర్ ఇండస్ట్రీ మొత్తాన్ని ప్రజల సంపదగానే ఉంచి ఆ ఆస్తుల్ని దేశానికి ప్రజలకి పంచారే అది ఇందిరమ రాజ్యం. అనేక రకాలైనటువంటి గ్రీన్ రెవల్యూషన్తో పాటు వైట్ రెవల్యూషన్, మిల్క్ సంబంధించి, బ్లూ రెవల్యూషన్ ఫిషింగ్ కల్చర్ సంబంధించి, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్తో పాటు కంప్యూటర్ రెవల్యూషన్ తీసుకొని వచ్చి ఈ దేశంలో బహుళార్థక సాధక ప్రాజెక్టులు బాక్రా నంగల్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే నాగార్జున సాగర్ వరకు అనేక ప్రాజెక్టులు కట్టి సంపద సృష్టించి ఆ సంపదను ప్రజలకు పంచడమే ఇందిరమ రాజ్యం. అటువంటి ఇందిరమ రాజ్యంలో నీలాంటి దొరలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని బాంఛన్ దొర అని బతుకులు బానిసల్లాగా చేస్తే ఆ బానిసల్లాగా బతికేటువంటి జనానికి ఆత్మస్థైర్యం, ఆత్మ గౌరవం ఇచ్చి నిటారుగా నిలబెట్టవే ఇందిరమ రాజ్యం నిలబెట్టింది. మళ్ళీ నువ్వు 70 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఫ్యూడల్ వ్యవస్థను తీసుకొని వచ్చి ఇందిరమ రాజ్యం వద్దు, ఆ పాత రాజ్యం తెద్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇది సాధ్యం కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ సాధ్యం కాని. BJP National General Secretary Bandi Sanjay Kumar has said that the BJP has always fulfilled all the promises made to the people. Speaking at Padmasli Atmiya Sammelnam in Karimnagar, he said that he had fought for the welfare of people even before he became Lok Sabha members. He went to the jail 5 times for fighting on behalf of the people. He always stood by the party activists and protested whenever there was an attack on the party workers. He appealed to the people to vote for the BJP to usher in people's regime. He came down heavily on Minister for Civil Supplies Gangula Kamlakar. He dared Kamlakar for a debate over corruption. He asked Kamlakar whether he was ready to distribute his property to people. Though Kamlakar is the Minister for Civil Supplies, he failed to ensure that ration cards were given to the poor. He promised that the BJP, if voted to power, would pay 3,100 rupees per quintal of paddy. నాకు తిరిగే ఇంట్లో రౌడీ షీట్లు, కమ్యూనల్ షీట్లు ఉండి చేరు పెట్టి మీకోసం కష్టపడి యుద్ధం చేసిన నా కార్యకర్తలను ప్రశ్నిస్తారట. అంటే ఎందుకు కొట్టాలన్నమాట, ఎందుకు ఫైట్ చేయాలన్న, ఈ రౌడీ షీట్ ఏంటన్న, ఈ కమ్యూనల్ షీట్ ఏంటన్న, మా కుటుంబాల జీవితాన్ని మా జీవితాన్ని ఎందుకు నాశనం చేసుకోవాలన్న, మన కోర్టున్నప్పుడు సమాజం వదిలిపెడదామన్న, మన కొత్తన రాజకీయాలు, మన కొత్తన ధర్మం, మన కొత్తన సమాజం వదిలిపెడదామని చెప్పి నా కార్యకర్తలను ప్రశ్నిస్తే ఏమి సమాధానం చెప్పాలో ఒక్కసారి పెద్దలు నిరంతరం ఆలోచించారు. దయచేసి ఇది ముఖ్యమైన సమయం. ఈ టైంలో మీరే ఓట్ చేసి సరిపోదాను. నేను చెప్పిన విషయం ఎక్కడ అబద్ధవాలి, నేను ప్రమాణపూర్వకంగా చెప్తున్నా. నేను అమ్మవారి భక్తుని అబద్ధాలు ఆడడం కాదు, నేను దేనికైనా సిద్ధపడిపోయాను. నాకు గుండెపోటు వస్తే కూడా మీరందరూ పూజ చేస్తే బతికిపోయిపోయాను. ఒక గుండెపోటు వ్యక్తి వర్షం తిరగడం ఎండాకాలం సరిగ్గా ఈ వర్షం వింటారంటే పాదయాత్ర చేస్తాను. కాళ్ళకు దెబ్బలు కనివలసిన కాళేశ్వరం పాదయాత్ర చేస్తాను. దయచేసి ఈ సమయంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని అప్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. Minister for Information Technology K.T. Rama Rao urged voters of Dupka to punish the Congress by rejecting it. During his speech in Dupka, KTR spoke about how a Congress activist stabbed BRS candidate Kotha Prabhakar Reddy during his election campaigning. KTR stated that BJP candidate Raghunandan Rao had failed to deliver what he promised during the by-election. He recalled the promises made by Raghunandan Rao, which included assistance to unemployed youth, pensions to handloom and beedi workers in his personal capacity, free fertilizers to the farmers, free corporate school and hospital, the outer ring road for Dupka town, and more. KTR stated that Raghunandan only knows to shout in TV debates and did not do anything for the people of Dupka. KTR highlighted the BRS party's manifesto life insurance cover of 5 lakhs rupees to over 93 lakh below poverty line, BPL, families on the lines of Raitu Bima being implemented to farmers, superfine rice supply to all ration card holders under Telangana Annapurna scheme, a monthly honorarium of 3,000 rupee per eligible woman under Saubhagya Lakshmi scheme, increase in Asra pension money to 5,000 rupees, gas cylinder for 400 rupees, Arogya coverage to be increased to 15 lakh rupees. అన్నని గెలిపించుకున్నాక అలిగినా గులిగినా నేను ఒకటే చెప్తున్నా, గులుగుడు గులుగుడే, గుద్దుడు గుద్దుడేనా, గులుగుడు గులుగుడే,
గంత ఎందుకంటే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇంట్లో నలుగురు ఉంటేనే సాయంత్రం ఏం వండుక తినాలంటే 4 రకాల అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. మరి 4 కోట్ల కుటుంబం ఇది ఉంటాయి. ఆడాడ చిన్న 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 పంచాయతీలు ఉంటాయి. ఊళ్ళే పెద్ద వెంకటరెడ్డి అటు ఉంటాయి, నడి వెంకటరెడ్డి ఇటు ఉంటాడు, చిన్న వెంకటరెడ్డి అవతలుకుంటాడు. 3 పాటలో 3 ఉంటారు. ఉంటాయి ఇక ఊరన్నాక. కానీ ఇప్పుడు అసలు రోజులు కావు ఇవి. ఇది ఏ రోజు ఏ సందర్భం ఇది అంటే అందరం ఒక్కటై మళ్ళొక్కసారి తెలంగాణను ఢిల్లీ గద్దల నుంచి కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ బీజేపీ వాళ్ళు దిగుతున్నారు, పెద్ద పెద్దోళ్ళు. అమిత్ షా అట, మోడీ అట, యోగి అట, వెనక భోగి అట. ఆ భోగిలో 15 మంది కేంద్ర మంత్రులట, 15 మంది ముఖ్యమంత్రులట. యువతలకెళ్ళి రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, ఖార్గే, డీకే, సిద్ధరామయ్య. ఇక ఢిల్లీకి వెళ్ళి బయలుదేరి ఒక్కొక్కడు షేర్లు, శంషేర్లు, బబ్బర్ ఖాన్లు, తీస్మార్ ఖాన్లు, మస్తు మంది బయలుదేరింది. కానీ కేసీఆర్ గారు భయపడతలేడు. ఎందుకంటే మా ధైర్యం మీరు, మా బలం మీరు, మా బలగం మీరు. COVID-19 vaccination is not responsible for unexplained sudden deaths among young adults in India, the Indian Council of Medical Research said in a comprehensive study, adding that the likelihood of such fatalities may be reduced by administering at least one dose of the vaccine. The study came amid reports of sudden deaths of young adults, including popular Malayalam TV actor Dr. Priya, after suffering from a sudden cardiac arrest. Similar reports of sudden deaths among healthy adults in India raised concerns that they might be related to COVID-19 or the vaccination against the disease, which prompted researchers to carry out the study. The ICMR study titled Factors Associated with Sudden Deaths Among Adults Aged 18 to 45 Years in India, a multicentric matched case control study referred to certain factors that may increase the risk of sudden deaths. Among the causes, history of severe COVID-19 infection, binge drinking, use of recreational drugs or substances are responsible for deaths within 48 hours. The study, which was completed earlier this month, is yet to be released. The study included cases of apparently healthy individuals aged 18 to 45 years with no underlying health issues who died suddenly from unexplained causes between 1st October 2021 and 31st March 2023. Staff at OpenAI have threatened the board of the artificial intelligence company to resign after the shock dismissal of former boss Sam Altman. In a letter, they questioned the board's competence and accuse it of undermining the firm's work. They also demand Altman's reinstatement. But Altman now has a job at Microsoft and seems to want to stay. He and Microsoft boss Satya Nadella see OpenAI's success as vital, he added. He tweeted that Satya and his top priority is to ensure OpenAI continues to thrive. The sacking on Friday of a man who is one of the leading figures in artificial intelligence, or AI, shocked the tech world. They also state that Microsoft, the biggest investor in OpenAI, has assured them that there are jobs for all OpenAI staff if they want to join the company. Nadella said he was open to working with OpenAI or working with the OpenAI employees who come to Microsoft. Thank you for watching Swatantra TV English Bulletin. For a complete and comprehensive English news bulletin, please do watch Swatantra TV. This is Mahima, signing off. Keep watching Swatantra TV.